нам этот легендарный ран. Друзья, кто не знаком с Кирби, вот он, махает ручкой прямо в кадр. Тот самый шарик розовый, который поглотит твою душу. Ну или... Да, нет. В общем, да, мы начинаем. Поехали. Что можно сказать про Kirby? Ранее мы на консоли Wii U. Одна из первых версий, если совсем не первая. Это очень жесткий платформер и имеет очень много сложных механик. Помимо того, что существуют сложные механики платформинга в этой игре, есть еще и куча гличей, которые очень сильно ускоряют прохождение. Но давайте сначала пробежим по тому, что может делать Kirby. Kirby может надуваться, что позволяет ему делать, так сказать, замедлять, планировать, да. Kirby может делать подкат, что позволяет ему дэмэджить врагов. Kirby может прыгать, вау. И также Kirby умеет поглощать различных врагов, различные предметы, что позволит ему получать способности этих врагов. А также еще Kirby имеет офигительный саундтрек. Вот, в данный момент мы схавали 2 вражин, что, по всей видимости, нам дало способность бросать их. Kirby чуть-чуть изменил цвет, но обычно поглощение врагов все-таки подразумевает под собой, имеет под собой более существенные изменения Kirby. Справа снизу мы можем видеть, что за изменение, что за способность получил Kirby. Справа снизу, там, где написано в данный момент Normal. На самом деле мы использовали небольшой гличару. Нет, да, по сути мы использовали гличару, из-за чего сломался этот UFO изменение. Потому что мы перезашли в игру, как только мы заюзали способность UFO преображения, из-за чего теперь у нас нормальный Kirby — это UFO Kirby. Kirby — супер крутые платформеры. Единственное, что я привык комментировать новые Kirby, супер олдовые Kirby — это не совсем моя стезя. Как же я обожаю этот саундтрек. Просто мое почтение. Непрофильное комментирование. Yep. Покуда игра не полный трэш, это не моя игра. Я боюсь, что вам еще хуже слышно музыку, потому что я с оригинальной трансляции почти ничего не слышу, а вам еще и глушит немножко у нас на трансляции, так что вспомните этот саундтрек, помните его в своем подсознании, найдите его и включите. And so, speaking of, we're kind of getting through the first world really quickly. We will. Не, я спидраню не трэш игры, я комментирую зачастую какие-нибудь забавные, веселые игрульки. Но не сегодня. Точнее, и сегодня, но не сегодня. Больше не сегодня. Сейчас мы будем комментировать 3 прекрасные игры. Это легендарное дерево враг, которому мы накидываем запросто и делаем мунволк.
wand is funny. In normal runs where we do not utilize UFO the whole time, you usually want to land on it. Предварительно клонировавшись. End up in the center because usually Kirby will end Потому up что так walking быстрее, from the конечно left же. or right side of the screen to the center of the dance. But with UFO, we can just position ourselves over the wand every time and just fly straight down into it, which does like zip us to the floor with speed. Yeah, there'll be one time you'll get to see the upper method, and that is Ravens. That will come up later. That was a really good shot on that twister because when they start spinning, their tornado is like invincible. When you really want to push this run, you want to try shooting pretty much every enemy like the frame they appear on the screen, which can be quite hard to do accurately every time. Yeah, you'll also see some enemies I have to time a shot, and if I don't time Kirby клевый. Kirby великолепный. Я на самом деле последнее время очень много для себя красивых старых игр интересных открывал. Сколько я игр старых проходил по воле зрителей, сколько я смотрел старых игр на ГДК. И, честно сказать, году так в 19-м я все, что было, все, что вышло там года до 2010-го, считал каким-то старьем, в которое играть невозможно. Но я был молод, я был неопытен. Сейчас я уже начал ценить старость. Главное — это ценить старость, друзья. Старые игры тоже игры, и они могут быть даже еще интереснее, чем новье, которое выходит. И сейчас мы делаем с первого трая новый глич. Это называется пауз глич. Я немножко... Он position pause glitch называется, но не суть. В общем, что нужно сделать? Мы должны полететь вверх во время того, как мы, прижавшись таким образом к текстурке потолка, после чего нажать паузу и не отпуская кнопку передвижения, отжать паузу. Таким образом у нас может получиться клип в текстурке. И благодаря тому, что мы сами с собой являем UFO-шку, мы можем спокойненько пролететь по этой текстурке. Но если бы мы не были UFO-шкой, мы бы могли пройти по ней. Это не сильно, чтобы что-то меняло. Это очень жесткая спидран-механика, на самом деле. Она очень-очень жирная, скипает. Вообще забавно, что со старым Kirby я имел дело, играя только в Боши. Я никогда не играл в старого Kirby, но знаете саундтреки, эти локации. Благодаря игре Вайвона Виде Боша. Должно быть ужасно, но... Можете не осуждать. Все-таки молодое поколение, оно такое, оно... Ну, лучше поиграет в какую-то ремейк игры, нежели поиграет в саму игру. Can't wait to watch it on replay. Set the cute loose and go on full adorable rampage. We also have a $20 donation from Eccentric Rune that says, "Good luck, Darksol. Give it all you've got. Take your very best shot." Oh, trust me, that is UFO in a nutshell. And we also have a $20 donation from Crystalline Mitch that says, "Hi, Sol. Good luck." Не знаю, что такое страх от встречи с Кирби. Где-то была крипипаста про Кирби? Или откуда может явиться страх встречи с Кирби? И тем временем мы, кстати, добрались до босса. И не поверите, этот босс-файт будет невероятно легкий, потому что мы UFO-шка. И мы опять расстраиваемся, используем секретную ниндзюцу для того, чтобы затибэгать, затиденсить нашего босса в 3 раза эффективнее, естественно. Естественно, потому что так быстрее. This has been the first time it's been on GDQ in 10 to 11 years. Its last showing was... I didn't get it, that's fine.
But anyways, this last shown was, I think you were saying 2012, Tracy, when you were telling me about it. Yes, actually, the very first time Kirby's Adventure was in a GDQ, it was in 2012 by ROM Scout, and back then they were running the UFO focus category, where it didn't О, really и тем have any, временем it я was тут just заметил, 80% что у нас time. появилась небольшая задержка. But anyway, Это на самом yeah, деле it's been a long прекрасно, time, and this что run я has привык changed so работать much с since, задержкой в especially мозгу. with the new pause clip. Yeah, Все especially это because, почти весь Pop was ивент actually текущий. a У нас really на big трансляции не week, было so задержки, мне было не по себе от того, что для зрителей я The major выгляжу clips каким-то in the game тормознутым. will save А a теперь million вообще total, самое so то, it's как super будто бы handy. наперед даже говорю, с Yeah, for кайфом. example, Zero is actually shown off. There's one in this stage, but it's really hard to pull off. It loses a lot of time if you don't get it, so it's really only worth it if you can get it. By the way, shout out to Очередной Shiro on босс, Japanese restream. скорее мини-босс. Like, honestly, seriously, И благодаря тому, что мы massive используем thank you, заряженную shout атаку out to UFO, him, 'cause, мы спокойненько some of the stuff уничтожаем I've learned from his runs from him, some of the stuff has been этого from босса. Tracy. And this is one of the few times we have to drop Yoda, because good as it is, it can't climb Это за ladders. Stone Glitch. Yeah, it'll go up them, just won't go down them. It gets stuck. So Я we're gonna чё, drop it, and we're gonna do our энциклопедия? best to Не, я не знаю. hopefully do the glitch from Можно, the конечно, other method. посмотреть, погуглить, если интересно. That's fine, I'll just write it in. Я прослушал про Hopefully Stone you can Glitch и даже не read видел all ничего. so you can keep trying until you get it. Okay, that's good. Awesome. That's awesome. That's okay. I'm just gonna... So the other method for doing the glitch involves running into an enemy and pressing select at the same time. Because before, when you do it the safer way, you pause and press select. In this manner, I assume the game is doing something where it's trying to drop the ability from you. Тем временем мы немножко потеряли свою бесконечную юфошку. Нам в данный момент пришлось комбинировать врагов для того, чтобы получить UFO обратно. Awesome. Honestly, it's a very difficult trick. This run in general is pretty unforgiving. It's unforgiving to a sense. Like, you can always finish the run, but if you miss a lot of these frame perfect tricks, you're going to miss so much И time. раннеры сейчас говорят о том, что прелесть Kirby в том, что ты всегда закончишь свой ран, если ты его начал, но если ты пропустишь кучу фрейм-перфектных гличей, которые в этом ране присутствуют в большом количестве, ты потеряешь очень много времени. Also, somebody was mentioning the remake. Yeah, there is a remake for this. Sadly, there's no real big glitches in that version. So you can't do anything cool like this, sadly. At least the game is cool. Just you can't do like UFO glitch in it or infinite ability glitch. Also, two things to note. That one room, she ran into that enemy and flew through there. That was on purpose, just because attacking with your beam or laser would actually cause so much more lag than just getting hurt and running through them. And then secondly, the one room, I'm very glad you got through the door there. The UFO is weak to platforms and ladders that you can't go through, and then also wind will push up on it with a lot of force. It's hard to fight against it. С Новым годом. Yeah, anyways, while I made very short work of bonkers here, go ahead and read off a couple more donations. Of course, we have a $20 donation from the ASP00 that says, "To the pink puffball who can do it all." And of course, it's a Kirby game, so you knew they were coming. $20 donation from Kirby that simply says, "Hiya!" Perfect. Especially if you throw in the donation hashtag I went with. So something funny I want to note in general about doors is that UFO moves so quickly, and doors have a very narrow hitbox. Sometimes it can be really easy to just end up missing the door entirely like that. Нам говорят сейчас о том, что двери, хитбоксы у дверей достаточно специфичные, они такие, они большие из-за того, что UFO двигается очень быстро. Мы можем запросто промазать мимо двери. There tends to be a joke in the Kirby community that doors are like the final boss of the game sometimes. Тем временем мы добрались до очередного босса. Не поверите, что мы с ним сделаем. Уничтожим.
Which, speaking of this boss, I love this fight so much in this category. In the normal runs and in the remake of this game, most runners, like, they guess on if you're gonna get the sun or the moon first. Some people sit in the middle. But in this run, you can just pick one side and then attack whoever goes first, no matter what. It's just so funny to me. Yeah, you just sit there charging a shot, and it's just like, wait a minute, what? And then they're gone. Also, this is the first stage that actually has UFOs outside of the hidden one in run 1-1. And yeah, this is when they first. Робовойс мы не контролируем, он происходит сам по себе. Yeah, without going out of your way to find hidden UFOs and, Было бы приятно, конечно, можно, если бы мы это контролировали. Наверное, вы бы этого не услышали. Интересно, это Discord шалит или в чем-то в другом дело? It's not hidden, but it's tricky to get in there. Now this one, there is a way to hit that Sparky. It's very hard. We're not doing it. Luckily, the Sparky didn't attack anyway. Yeah, like we've mentioned, if it attacked, that would have sucked. Yeah, lots of enemies in here causing lots of lag. Nice beam. Also in the next room, the damage on in slightly wise is considered. Well, if one mini-boss isn't really working out, why don't we just use two? Unfortunately, this attack penetrates. Like so. Oh, and you actually hit both of them. Nice. Sometimes they can not cooperate nicely, and you have to use extra stars. Push A нам показала на финальном экране зачищенной локации. Не знаю, я привык пушить B. Странно. Наверное, поэтому я никогда не играл в Kirby. Тем временем мы перенеслись на дирижабль. Мы летаем на UFO-шке на дирижабле, пока летим на дирижабле. Звучит здорово. А теперь мы летаем на звезде, пока летим на дирижабле. Звучит вкусно. Почему она имбовая наложка? Потому что мы ее постоянно используем. По сути, в обычной игре мы не должны постоянно находиться в UFO-форме. У нас не должно быть такой возможности, но мы кое-что сломали, игра запуталась, и теперь у нас имеется возможность постоянно использовать эту UFO-шку. The funny thing with this level, in the normal categories, is that you would want to mix for UFO here to fight the mini boss, because вон что за Stone Glitch, господи. А чё мне сразу не сказали? Да, конечно, у них на расписании, у них-то написано в расписании просто 80%. It does not matter, because those two enemies and those staircases, they're like way spread apart. You have to do a very specific. Сейчас скажу, что за Stone Glitch. They're also the worst in this run because since you don't have to deal with them, they instead attack, and sometimes they both do, and then it's just pain. Also, something I had forgotten to mention at the end of every level, it keeps saying, well, actually, I don't recall how many times you've landed on the bottommost one, but if you land down there, it'll say press A and whatnot, and по всей видимости, Stone Glitch — это глич, который позволяет нам телепортироваться в кредиты. Что забавно. По всей видимости, Stone Glitch позволяет нам телепортироваться сразу же в конец игры. This arena is the only one that has any sort of lock to it with an enemy that just spawned in the center, but luckily the UFO takes such quick work of the enemies that you can destroy it as it's spawning, so that was really good. Stone Glitch — это глич, который нам... Это очень смешно выглядит, друзья. Я бы вам показал, но не могу. Буквально в первых 30 секундах, за первых 40 секундах раннер берет, подбегает к определенному месту, всасывает, видимо, камешек из стены
Или, ну, в общем, что-то делает, игра запутывается, и мы получаем себе кредиты, и это считается концом рана. Опять без нас смешные видосики смотрят. Да я смешные видосики смотрю на стриме только у себя. А здесь мы смотрим только смешные ГДКшки. Sometimes enemies can be a little finicky, but it's all good. We're gonna be having a sensory fracture here, so there's gonna be a good. This is a good spot for donations. You're just gonna watch fracture to outsped until like the end. И тем временем у нас очередной босс. Знаете, что мы делаем с боссами? Мы их убиваем? Нет, мы поглощаем их души. Конечно же. Мы же Кирби. То самое облачко, на которое не хватает пикселей, чтобы полностью обработать. Вот оно и уничтожено. Ритуальный танец поглощения души. Если что, в древнегреческой философии Kirby переводится как 6. Именно поэтому мы видим 3 Kirby, танцующих на теле побежденного босса, что олицетворяет собой 3 шестерки. Вы думали, все так просто, что ли? О, нет. О, нет, дорогие друзья. Kirby — это само исчадие дьявола. I would try to give a Poyo in kind, but I would probably butcher it in my attempt, so I'll just politely refrain. Also, UFO can't go down ladders, so we have to drop it again, but that's okay. Goodbye, UFO. Also, here we will do a pause glitch with just Kirby without a UFO this time, and the setup. Я не знаю, что, как это надо сказать. With UFO, like while it does move Я quick, it can be воздержусь. kind of easy to just like Я get yourself еще in position не and знаю. stop it. But here we have Что to это do должно while значить? falling. Я боюсь оскорбить Down кого-нибудь. here, the boundary, we need to. Oh my gosh, very good first try. Oh, okay, then That was awesome. that went easier than intended. Yeah, that was awesome. And also, Чат, давайте мы представим себе, что ничего не было. Я предполагаю, что это было, но я не могу вам сказать, это было страшно. Where we came through, and then the bottom half below is where we need to get to by going through the level, but we skipped the entire level. But we should fall through the floor and get to that door, but the collision is so messed up in the pause menu. Ну, типа, мы опять использовали пауз-меню для того, чтобы попасть в конец этого уровня, потому что этот уровень разделен на 2 части, и мы банально, зайдя в пауз-меню, имея возможность двигаться за Kirby в пауз-меню, мы перешли на следующую часть уровня и просто вышли в дверь конца этого уровня, насколько я правильно, если я правильно все понял, как объяснил раннер. В общем, пауз-меню — это очень жесткая вещь. Это не просто тебе позволяет клипаться в текстурке, это тебе позволяет еще и как бы ломать, в принципе, игру. Unfortunately, but yeah. At least there's only one. Sometimes you can get more than one attack, and it's even worse. Also, slopes in this game are kind of weird if they don't lead off to a flat surface. Kirby will slow down a lot after going through one. Yeah, normally in this game, when you're just controlling Kirby, slopes, they can be really fun. They're physics, like they try to be a bit realistic with them. Хортикин, во что тебе моя ставка? Ты все равно мои молоты никогда не используешь. А зря. Я, например, старался, лапу рисовал. Is flat, then it just straightens out and you continue with all your speed. Yeah, anyways, also, this arena, продолжить эпоху огня. A little scary, but it should go fine because on these platforms you can't drop through.
Уверены ли вы? Тем временем у нас очередной боссик, которого нужно убить благодаря уничтожению всех адов, которые исполнятся. Yeah, the other thing UFO can't do is go down ledges. So if you get on the top ledge, you have no choice but to drop it, which... Ты когда классно сделал, я сам какой чувствую. There is actually no ability. Right. But the game says you're normal. So yeah, you drop that power, you can't get anything back off of it. Yeah, so in that point you have to go back and get UFO again, which... Тем временем у нас вертикальный уровень. Благодаря UFO-шке мы очень медленно можем спуститься вниз. Going down that room looks really goofy like that, but honestly, the fastest way down that room is with the ball ability, but we want to keep UFOs. Чтобы побыстрее упасть, мы могли бы превратиться в мячик, но мы хотим сохранить UFO просто потому, что нам оно нужно для следующих уровней, а переделывать UFO глич, долго, просто банально невыгодно. Also, speaking of slopes, their collision is kind of just weird in general. Like, I kind of briefly touched on it when we went into 4-2. But this is probably a much better example. Like, you see this house here. This roof is very special. The corner of it, the way that it slants down, and then the bottom of it, the way they connect, there's a very tiny gap in between there, so you can actually get through there. And that was a very good... Как же консолька тормозит это из-за большого количества врагов на экране. Просто жесть. It's not the hardest to do with UFO, but like trying to set it up quickly can be a little tricky. But yeah, with normal Kirby, it's a little more finicky to get through that wall and the roof. Yeah, it's very easy to just kind of fly over and then you just overdo it. And then it's rough. If we went through there, there would be a mini-boss Fire Lion that would have to be taken out. Like, for UFO, that's not really a problem. For normal Kirby, it's a little bit of a problem. Все может быть, все может быть. Some adjusted this stage and the boss, so definitely go ahead and read a couple comments. Мека будет читерить в начале февраля. А тут Меке пока что нет смысла читерить. My daughter who loves Kirby so much. She loves GDQ, raises money to help people, and even gets a Yeti shirt to support the cause. So she said, I better donate during the Kirby run while she's at school. That is adorable. It is very adorable. То есть никто никогда не видел Меку спидранищего Кирби, но это ли не странно? Очередной танец дьявола. И мы попали на 6-й уровень уже. That says, I am sad I am missing plenty of good runs due to work, but that won't stop me from donating to a good cause. Always happy to do that. Best of luck on the run, Darksol. Putting my donation towards the extreme tracks in Trackmania. And we are keeping on with those incentives, folks. Trackmania is going up there, $2,827 out of the 20,000. It is coming up later tonight. Keep on pushing those donations and call it a lamb. Fight the true final boss is coming up before, and it is at 8,269 out of the 50,000. У нас осталось всего 2 финальных босса. Please keep them coming in, and thank you very much. Yeah, just a remark about. Соответственно, 2 уровня. Совсем Совсем немножко уже, кстати, осталось от рана-то. Прям совсем-совсем. Меньше 10 минут. Интересно, почему стимейт у нас настолько завышенный, потому что... Ладно, я понял, почему. Мы пытаемся опять зайти в пауз-меню. I always think it's more difficult to get the ones that are vertical like this. У нас не совсем получился глич. Пойдем казуально просто. The reason I say that was the wildest is, like, you've seen how the game kind of glitches out and starts throwing garbage on the screen as I'm moving around. This one's the most noticeable because it looks like there's blocks everywhere as I'm trying to navigate through effectively bunches of pillars. Yeah, if you get that one, the screen looks absolutely wild. The collision is very screwed up when it goes. И да, если бы у нас получился глич, у нас бы изменилась коллизия предметов, мы бы смогли пролететь просто до конца сразу же. Usually
Ну, это сложный скипос, не обязателен абсолютно для марафона, поэтому ничего страшного. Yeah, speaking of the next one that shows up in 6.4 is much easier to get by comparison. I like I got that, and it just hit the. Yeah, it's fine. It happens. It's fine. Sparky wanted to say hi, so we'll let him. Take down those enemies. Kirby's an air. You know what? Yoga kind of is an airboat. Вновь собираем суперстар ворп. Ворпстар. Короче, подняли звезду, которая нас ворпает поближе к концу уровня. You know what? The one who said that, I wasn't disappointed. Airing airboat just makes me think of all of the ships you fly around in the Final Fantasy games. And now I'm just thinking of piloting a UFO in some Kirby RPG. One can dream. I'd love to see that. Honestly, Hal needs to make one. That would be great. Да, и вот в этот раз у нас получилось через паузу меню пройти в текстурке. По какой-то причине этот самый простой. Пауз глич. Даже раннеры не могут объяснить, почему он самый простой, но... Оно таково, каким является, по сути. Очень легко получается, значит, он легкий. Ауф. Alright, make sure we hit this Sparky. Okay, Sparky didn't really attack, so that's whatever. Let's grab this to be safe. I have had moments where I've hit the Scarfy, and I don't want to be at 1 health for the next stage, because that next stage is going to be a little bit rough. I find the swordsmen in the water there to be funny, by the way, because when the water hits them, they start to die, but as they are vanishing, their sprites still have hitboxes on them, so you still have to shoot them out of your way. Yeah, our next stage has a lot that's gonna be going on. You've got what I like to sometimes call the UFO family reunion. That is because there are lots of UFO enemies and they move very erratically and they are hard to deal with sometimes, and they can and will just ram into you for no reason, like that one did. Yeah, UFOs out of most enemies are like all entirely random. They just kind of zip around however they please, and sometimes they actually fire their lasers, but that's like really rare for them to do. Очередной мини-босс файт. Also, if that wasn't enough, they decided to do another 2 minutes. Просто пирсинг-шотом с помощью звездной пушки выносим обоих. Но теперь мы наконец-таки добрались до нормального настоящего босса. Это у нас рыцарь с мечом. Да, Midnight. Тот самый легендарный. Нет, мы еще не добрались до него, я перепутал чуть-чуть. Это пока что еще был босс-файт, но с его подопечными. Чуть-чуть позже будет у нас босс-файт с Миднайтом. Вот и он. Fun fact, you will actually keep UFO despite the fact that you have it through a glitch. Yes, and actually it's funny, win or lose against Meta Knight, you get to keep the power that you have when fighting him. Even if you game over. Мы, к сожалению, не можем сохранить форму UFO для файта с Миднайтом. Приходится его рубить мечом. Порубили в капусту и поглощаем его душу. Теперь, если вы ночью выглянете за окно, вы не увидите Луну, потому что ее поглотил Кирби. Сожалею, чат. Можем, но только после того, как достаточно ослабим его. Using gaps on the floor that are 1 tile wide to fall through them.
It would be really cool. I wish, like, as much as the pause clips have helped out this category, I still wish you could do more of the clips that you could do. Ой-ой-ой, за нами прям полетело, блин, It'd be really neat to колесо find a way to и do чуть this. ли не And ударило по нам. listen. Какой ужас. Такой напряжный момент. Чат, почувствовали напряг? Now, Кто on this почувствовал? stage Плюс в here, чат. I hope you've been enjoying the mini boss fights. We're about to have 4 more in a row. Speaking of, this stage is funny. On this version of the game, the door up here is just invisible, but in the GBA remake, they made it completely clear that there is something there. Yeah, and later games also make it a little more obvious that something's there. I love when that happens so much. They get hit rolling towards you, and then they bounce off the wall into it. Let's see if... Yep, nice. I love that so much. It's so fun. Yeah, they can be a little bit trolly, and Firelane here especially likes to troll, because it can just jump over things, it can jump over you, to turn into a fireball. Небольшой у нас мини-босс Rush. И Warp Star, Star Warp. Superstar Warp, Super Warp Star. Superstar Warp. И мы добрались до конца уровня. И очень скоро, очень скоро, когда мы закончим этот стейдж, мы получим себе конец игры, Game Over, это будет ГГ, чат. Дака, ты пьян? Заберите у Даки компьютер и клавиатуру, пожалуйста. Great runners, commentators, hosts, and all the crew and staff have been knocking it out of the park. Напился и пишет всякие гадости. Friday with all the runs and incentives tonight, starting off strong so far with some Batarang, a great Gunstar run, and an always fun Kirby experience. And we got a $10 donation from Mufin. This says, Kirby's Adventure was my first game, and I am beyond excited to see it at AGDQ. Hoyo! Honestly, it was also one of my first ones outside of, like, Atari stuff. Like, this and, like, Mario 1. This is not one of my first games, but I have grown to love it a lot. It's just so magnificent. Я был в кафешке, в которой лишь Дака все время покупает шавуху. Я видел, как на него смотрит этот продавец, работающий в этой шавухе. У них явно какие-то особенные отношения. Кто знает, что он там добавляет ему в шавуху. Какую он там аджику ему сует. Тем временем мы уже прям проходим финальные катсцены. These rooms can be a little annoying. The very first room in the level in general is just one of the worst in the game. In fact, I've seen people call it like a Mario Maker room just because there's enemies haphazardly placed everywhere. Не знаю, аджика в шаурме — это имба, fight me. Я в одной шаурмечной, она за городом, но я все равно туда иногда заходил. Заезжали, когда на машине. Они там в любую шаву ложат аджику. Могут поострее, могут не поострее. Она так хорошо туда ложится. Это ж там шашлычок поджаренный с аджикой. Просто имба. Еще это в лаваше. Ой, ладно, давайте не будем об этом. Я-то, конечно, наелся сегодня, но, возможно, в чате кто-нибудь сидит, голодает, бедный чатерс. Говорю, тут о сочной, свежайшей просто, с корочкой шаурмы. Ой, такой хрустящий, знаешь, который кусающий соус просто льет. Ой, давайте не будем об этом, давайте это самое, Kirby. У нас финальный уровень. Следующий уровень будет босс-файтом. Я просто не поел суши. Я, кстати, поел вчера суши. Я вчера заказал суши. Что у меня не было воды. У меня не было воды, я не мог приготовить себе поесть, мне пришлось заказывать. По итогу заказал какую-то ужасно жирные роллы. На них соуса было больше, чем самих роллов, но я обожрался ими, уже второй день сижу, не могу. А я никогда со сметаной... Я сметану никогда не мешал с едой.
с несладкой едой, с соленой едой, с шашлыками, пельменями и так далее. Не понимаю этого прикола. DDD actually does in fact take 4 hits proper. But if we time them right, he is never gonna get close to us. 1, 2, 3. Okay, good, he didn't jump. And let's give him a little hat over here. Yeah, let's give him a UFO hat. Perfect. Awesome. Alright, and now onto the final part of the game, the last boss, Nightmare. Here we can't use UFO anymore, but that's okay. Also say it with me. Orb. Orb. That's the thing I've been waiting for this whole time. Like, yeah, you know what? They're gonna love this. Now, I'm not gonna get too ahead of myself, but there might be something funny that could potentially happen, but it's literally never happened in any marathon runs before that I've known of, so kind of just hoping. We'll see. I don't think I'm gonna get some time too slow on this fight, and I might even die during it, which, no, you're did at least. Yeah, that's unfortunate. So, if you get the war sword at a very specific point on the far right, the game doesn't know how to handle them for some reason. It'll just start scrolling. There's like a very specific pixel where when grabbing the star, the screen scrolling breaks and the background just keeps looping, and Kirby does not reach this point until like 2 minutes of scrolling through very wild backgrounds. Финальный босс-файт у нас очень динамичный. Боремся со страшной бакой. Чат, я не профи, Кирби. Кто это? Чат, давайте это самое. Спасайте комментатора. Спасайте комментирование. Объясняйте. Who is that? Кирби стал Сейлор Мун и кидается звездочками. Ну, Кирби всегда плевался звездочками, но теперь он кидается ими с посоха. И это время. ГГ. 41:10. В принципе, великолепное время. Это Сутуна, и мы поглотили его душу. Теперь все легитимно. Like I said, again, shout out to Shiro. Shiro is an amazing runner. I hope he's been good with the commentary. And for the matter, if you ever reach streamers, shout out to the Kirby community itself. Yes, the Kirby community is one of the best speedrunning communities I've been in. Everybody is very kind, friendly, and generally helpful. Plus, we have really fun community events from time to time. Which, speaking of, we have an annual Kirby relay that should be happening within a few months, right? Yeah. And also we have done like races just in general, but also like the community one with like the classic titles in general. It's like a 5 to 6 hour run, but it's really fun. But yeah, if you want to play this game in particular, it's on Switch. If you have NSI, if you have Switch Online, this is the game that's on there up front. Although the only sad thing about it on there is that sometimes it might randomly crash. It's kind of lame. But, yeah, that's kind of why I didn't use that version. But yeah, like if you're interested in this run or any others in the series, speedrun.com/Kirby, I believe that's the right address. That'll take you to like the games in general. There's a Discord for most of the games and a few specific ones for a few of them. And if anybody wants to learn this game, I would be glad to see it. I'm very passionate about it, and I love to see people running it. I love to help out new runners and help them improve. Yeah, and Tracy knows a lot about this game, probably even more than I do. But regardless, we'd be glad to have you. Thank you to GDQ for having me. Is there any shoutouts that you want to give Tracy? I don't know if there's any you might have had in mind. No, honestly, it was pretty much everybody. Like just shortening it to the Kirby community. Да, огромное спасибо всем раннерам, которые показали нам этот прекрасный ран. Огромное всем спасибо зрителям, которые посмотрели этот прекрасный ран. Кирби всегда приятно видеть на марафоне, потому что Кирби всегда на марафоне. Я не помню еще ни одного ГДК, на котором не было Кирби. И это ГГ. Да, чат, извините за позднее ГГ. Позднюю команду ГГ. Давайте заспамим